Welcome everybody. I, Shans Kurung, am here to with in front of all of you to present and discuss the budget of Nepal 2079-80. So before actually moving forward with the discussions of the annual budget of 2079-80, we all need to understand what's a budget. So budget भनेको basically income or expenses of a country को record जस्तो. It's made and analyzed by the financial minister of the country. It's presented by the finance minister in front of the whole parliament. And in parliament, ले discuss गरेर कुन कुरा ठिक छ, कुन कुरा ठिक छैन, which policies uh, need to be changed, which policies need to be amended. सबै गरेपछि pass भएपछि आउने document हो. It's a legal document that all individuals within a country, all institutions within a country have to abide by. Taxes go around. So whatever happens related to finance within a country, within the economy of a country, सबै कुरालाई बजेटले समेटेको हुन्छ. Moving forward, so for this annual year 2079-80, total budget amount चाहिँ 1793.83 billion नेपाली रुपिस छ. अनि यसमा मेजर 5 objectives भनेको चाहिँ फेडरलिजम, इकोनोमिक ग्रोथ, socio-economic transformation, inflation, र economic opportunitiesहरू थियो, employment opportunitiesहरू थियो. So यो कुराहरुमा we'll get into a deep dive in the next slide. सबै कुरा comprehensive way मा कुरा गरिन्छ. Moving forward to the actual objectives of the budget. So the first one is federalism. It's to transfer the resources to the provincial and local level and establish federalism as an enabler of prosperity. So centralization भन्ने कुरा सबैले सुनेकै छ. Pros र cons हुन्छ सबै कुरामा, तर generally pros भन्दा बढी cons हुन्छ centralization को, be it power, be it authority, be it resources. So त्यही भएर चाहिँ यसपालि गभर्नमेन्टले फाइनान्स डिपार्टमेन्ट, फाइनान्स मिनिस्ट्रीले के डिसाइड गरेको छ भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइज्ड अथोरिटीहरू यहाँ हुन्छ, पावर सबै यहाँ हुन्छ, रिसोर्सेस सबै यहाँ हुन्छ. प्रब्लम्स भनेको सबै स्क्याटर भएको हुन्छ. अब यो प्रब्लम्सलाई मिट गर्नलाई त तलको लोकल लेभल, प्रोभिन्शियल लेभलमा अथोरिटी दिनु पर्यो, सोर्सेस दिनु पर्यो, फन्ड्स दिनु पर्यो नि त. That's why distributing these funds, this is the process of decentralization. यो गर्दाखेरि चाहिँ फेडरलिजम पनि इनेबल हुने भयो, प्र्याक्टिस हुने भयो, अनि प्रस्पेरिटी त मान्छेको प्रब्लम्सहरू राम्ररी लोकल लेभलमा प्रब्लम्सहरू सल्भ भयो, सोल्युसन्सहरू डेभलप गरियो भने हुन्छ. So that's one objective of the budget. The second one is to develop a production-based economy and achieve long-term and sustainable economic growth. As we all know, Nepal, it's an import-intensive country. हामीले सबै कुरा इम्पोर्ट गर्छ, सबै कुरा इन्डिया र चाइनाबाटै ल्याउँछ. अब मेरै यहाँ टेबलमै there's a pen over here. It's written cellopen from India. So we got it from India. This is a random dock. You probably Chinaबाट हो. So Nepal in itself, it's झन् डिग्रेड भइरहेको छ. प्रोडक्सन गर्नु त कहाँ हो, इम्पोर्ट मात्रै, एक्सेसिभ इम्पोर्ट मात्रै भइरहेछ, एडिसन मात्रै, इन्क्रिमेन्ट मात्रै भइरहेछ इम्पोर्ट्समा. So this time the government is planning to develop a production-based economy. Production आफ्नै goods आफै produce गर्यो भने long-term sustainability बिस्तारै आउँछ and economic growth हुन्छ. So that's the second objective of the budget. The third objective of the budget is to maintain the financial discipline and limiting inflation to achieve aggregate economic stability. Financial discipline is one of the most important factors that any country, any economy has to follow. I say that because financial discipline maintain नगरेर हामी के देख्यौँ त. A recent massive example of a country going in a downwards rut was Sri Lanka. Financial discipline maintain नगरेरै भएको. One of the most popular cases, it's 2008 financial crisis, the United States of America. त्यस्तो strong economy लाई त यस्तो भएको छ भन्दाखेरि such a weak economy like ours, it's going to be hit by the forces if not managed properly. So यो गर्यो भने चाहिँ इन्फ्लेसन पनि probably म्यानेज गर्न सकिन्छ, हेज गर्न सकिन्छ इन्फ्लेसनलाई. अनि त्यो गरेमा चाहिँ aggregate एभरेजमा इकोनोमिक स्टेबिलिटी कन्ट्रीमा हुन्छ. So that's another objective of the budget. The fourth one is to develop a basis for balanced, inclusive, self-reliant, and socialist-oriented economy through socio-economic transformation. So Nepal in itself, it's very communist in nature, more than capitalist. It's very socialist.
गरेको काम सबै कम्युनिटीमै होस्, कम्युनिटीकै मेम्बर्सहरूलाई होस् भन्ने भन्ने चाहना हुन्छ नेपाली पोलिटिसियन्स, नेपाली मान्छेहरूको पनि थ्रु आउट मेनी इयर्स। अनि दिस टाइम टु एउटा इन्क्लुसिभ अनि सोसलिस्ट इकोनोमी बनाउने थ्रु सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन, मान्छेको सोसलदेखि लिएर इकोनोमिक कुराहरू सबै कुरा ट्रान्सफर्म गरेर चाहिँ गर्ने पनि यो बजेटको अब्जेक्टिभ छ। एन्ड द फाइनल वान इज टु क्रिएट एम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिज एन्ड alleviate poverty by optimal utilization of resources, capital, and technology. So employment opportunities र poverty deduction त हुन्छ if and when भएको रिसोर्सेसहरू राम्ररी युटिलाइज होस्, त्यो भएमा हुन्छ। So that's the final objective of the budget. Moving forward, the allocation of the budget. So 21.2% चाहिँ capital expenditure मा allocate गरेको रहेछ. So capital expenditure, by capital expenditure, what I mean, what you guys need to understand is, it's basically एक वर्षभन्दा बढीको एक्सपेन्डिचर, त्यो टाइम होराइजन हेर्दाखेरि चाहिँ, and it's generally something that the government wants and receives a yield on the investment. Okay, so basically एउटा प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्यो, प्रोजेक्टले रिटर्न दिन्छ। रोड बनाए, रोडमा रोड ट्याक्सहरू आउँछ, रोड ट्याक्स सँगसँगै कति बिजनेसहरू रोडको इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गरेको हुनाले बिजनेस पनि ब्लुम हुन्छ, त्यहाँबाट पनि ट्याक्सेसहरू आउन सक्छ। So that's capital expenditure for you. The second one, it's current expenditure. So I'll give you a very interesting example. अब पेन्सन पाउनेहरू पेन्सन पाएको भन्छ नि नेपालीहरू। So that's one thing, keep that in your head. And the other one is subsidies. Agriculture startupsहरूलाई कति सब्सिडी दिइरहेको हुन्छ। So as a citizen, as an individual, I enjoy these subsidies and these pensions myself. तर गभर्मेन्टलाई हाइन्डसाइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी बिग एक्सपेन्डिचर नि त। सो करेन्ट एक्सपेन्डिचर 42% भनेको चाहिँ यसमा पर्छ। द्याट्स वाइ ह्युज चङ्क अफ द बजेट इज एलोकेटेड टु करेन्ट एक्सपेन्डिचर। मुभिङ अन, वी गेट टु फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट डेट। यो चाहिँ जेनरली इन्टरनेसनल सोर्सेसहरू लिएको डेटलाई म्यानेज गर्नलाई एउटा पुल अफ फन्ड जस्तो छुट्याइदिएको हो। अब वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लिएको छ, टन्नै कन्ट्रीहरूबाट लिएको हुन्छ, नेपाल एज अ कन्ट्री इन जेनरल नेपालले पनि लिएको छ। यो म्यानेज गर्नलाई दिस इज द एलोकेसन अफ फन्ड्स। एन्ड फाइनली 23.96% चाहिँ प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल लेभल्सको लागि एलोकेसन गरेको रहेछ फाइनेन्सियल फन्ड्स। अब यो गर्नुको चाहिँ अघि मैले मेन्सन गरेको जस्तै डिसेन्ट्रलाइज गरेको हो फन्ड्सको, सो द्याट एफिसियन्ट युटिलाइजेसन अफ फन्ड्स इन थिङ्स that actually provide value to people and provide value to the government होस् भनेर यसरी allocate गरिएको छ। Now, moving forward, we talked about government पैसा यहाँ युज गर्छ, यहाँ एक्सपेन्स गर्छ, तर कमाउँछ कहाँबाट? कमाउनु पर्यो। सो गभर्मेन्टले मेजर कमाउने भनेको चाहिँ इट्स फ्रम द ट्याक्स पेयर्स मनी। इट्स द ट्याक्स collected via various means such as income tax, VAT, excise, customs. रेसिडेन्स नन रेसिडेन्सहरू एउटा कन्ट्रीमा बसिरहेको सर्टन कुनै न कुनै फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन भएको मान्छेहरूबाट हरेक ट्रान्ज्याक्सनमा जेनरली केही न केही पर्सेन्टेज ट्याक्स आउँछ यताउति गरेर। सो द्याट्स वान अफ द मेन रेभेन्यू सोर्सेस फर द गभर्मेन्ट। अनि बजेटको मेन रेभेन्यू सोर्सेस यो भयो। द सेकेन्ड वान बिङ ग्रान्ट्स, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स। IMF ले पनि दिएको छ एक्चुली नेपाललाई पहिला, एन्ड देन द वर्ल्ड ब्याङ्क obviously and other countries एड्सहरू आएको हुन्छ। So that's another important revenue source. And the third one is debt, both external as well as internal. Internal debt को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट बन्ड्सहरू, ट्रेजरी बिल्सहरू इस्यु गरेर हुन्छ। यो किन गर्छ भन्दाखेरि they want to liquidate money from the economy, अनि उनीहरूलाई आफ्नो कामहरूमा चाहिन सक्छ, सो बन्डहरू बेचेर गर्छ। सो द्याट्स वान पार्ट। एन्ड एक्सटर्नल डेट चाहिँ अब बाहिरको अर्गनाइजेसन्स, ठुल्ठुलो ब्याङ्क्स, ठुल्ठुलो कन्ट्रिजहरूबाट लिएको, द्याट्स अनदर सोर्स। सो दिज आर दि रेभेन्यू सोर्सेस फर दि फन्ड्स अफ द गभर्मेन्ट फर द बजेट। मुभिङ फरवर्ड, अब हाइलाइट्सहरू के थियो त 2079-80 को बजेटमा? सो वान मेजर थिङ वाज द इन्डस्ट्री एस्टाब्लिस्ड विदिन 2082 असाद with the objective of manufacturing or assembling electric vehicles shall be provided a tax exemption of 40% for 5 years from the date of its commencement of transaction. So, जुन इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ 2082 असाद भित्रमा एस्टाब्लिस भएको थियो with the objective of manufacturing कि त assembling electric vehicles, उनीहरूलाई चाहिँ ट्याक्स एक्जाम्पसन गरिदिन्छ 40%। यो भनेको किन भन्दाखेरि नेपालमै assembly लाइन्सहरू सुरु होस्, म्यानुफ्याक्चरिङलाई बुस्ट गर्नलाई गरेको कुरा हो। इभी अब इट्स द नेक्स्ट बिग थिङ, अनि दिस इज समथिङ द्याट
the government is doing in order to boost the spirits and help people or businesses dealing with EV. Moving forward, we have 2% education service fees for students going abroad for studies. So यो चाहिँ यही पालि बजेटमा आएको भन्ने होइन, तर इट्स एन इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया। अब जो स्टुडेन्ट्सहरू बाहिर गएको हुन्छ उनीहरूले करेन्सी त एक्सचेन्ज गर्नु पऱ्यो। जेनरली अब डलर्स लिएर गएको हुन्छ, डलर्सलाई दि चेन्ज इट इन्टु वाट एभर लोकल करेन्सी त्यहाँ चाहिएको छ, त्यहाँबाट 2% चाहिँ पैसा काटेर गभर्मेन्टलाई आउँछ। द्याट्स another source of revenue for the government. Moving forward, we have fees and tax charges. So health risk tax. अब you can see from the description below pani bidi, cigarette, cigar, these are things which impact your health, right? So in our यो कुराहरूलाई डिस्करेज गर्नलाई चाहिँ गभर्मेन्टले ट्याक्स गरिरहेको हुन्छ। सो बिडीमा ट्याक्स चाहिँ पर स्टिक अफ बिडी रुपिस 30 पैसा ट्याक्स गरेको हुन्छ। पर स्टिक अफ सिगरेट अर सिगार 60 पैसा पर स्टिक। खैनी, सुर्ती, पान मसला, गुटखा यसमा चाहिँ 60 rupees per kilograms. Moving forward, we have infrastructure development tax. Import of petrol and diesel customs point हुँदाखेरि चाहिँ per liter NPR 10 rupees को हिसाबले ट्याक्स लिन्छ। यसले गर्दा नै पनि हुन सक्छ कि the prices of diesel and petrol in Nepal are super high and keep on increasing time and again. So the other one is pollution control fee, which that will be levied at the rate of rupees 1.5 per liter for the purchase and distribution of petrol and diesel in Nepal. So यो भनेको के भन्दाखेरि अब petrol and diesel, they are combustion fuels, so they'll probably like cause a lot of pollution in the environment. So pollution control fee like 1.5 per liter, and the road and maintenance and improvement fee that shall be levied at the customers at customs points at the rate of NPR 4 per liter for petrol and NPR 2 per liter for diesel imported respectively. So you import गरे हुन्छ road maintenance improvement को लागि यो गरेको छ, it's taxed by the government. Moving forward, हाम्रो telecommunication service charge to be levied at 10%, which will be imposed by telecom industries on the telecommunication charges made to the customer. So telecommunication service charge पनि लाग्दो रहेछ, and the telephone ownership fee of NBR 500 will be charged from every customer for every telephone connection. In case of change of ownership of telephone, the same fee will be charged from the person claiming ownership of the telephone. अब एउटा मान्छेले एउटा मात्रै फोन बोक्छ भन्ने छैन। सो जतिवटा फोन छ सबैमा ओनरसिपको लागि ओनरसिप गरेको बापतमा 500 रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स चार्ज गरिँदो रहेछ। In the case of mobile telephones, telephone ownership fee will be charged at 2% of each SIM card and recharge fee. Moving forward, casino royalty. So general casinos are like 50 million per annum charge गरिरहेको हुन्छ royalty, and to the casinos using modern machine equipment 15 million per annum charge गरेको छ। That is because modern equipmentsहरू अलिकति बढी युज गरोस् भनेर इन्करेज गर्नलाई चाहिँ थोरै लिइदिएको हो। So the next point is a person or organization licensed to operate a casino shall pay 40% of the amount of royalty within Posh 2079, 70% of the royalty within Chaitra 2079, and 100% of the amount of royalty amount within Ashad 2080. So यो financial year मा casino चलाउने मान्छेले or an organization that is licensed to operate a casino ले यति डेटमा यति पैसा चाहिँ पे गर्नै पर्छ भन्ने एउटा strict regulation पनि बजेटले राखेको छ। Moving forward, cinema. So development fee shall be charged to the cinema houses and halls as follows. So 15% on entry fee for all categories of foreign films, 20% on entry fee for all categories of foreign films shown from cabins. So यो किन गरेको होला भन्दाखेरि चाहिँ डोमेस्टिक फिल्महरुलाई एन्करेज गर्नलाई। सो त्यही भएर चाहिँ फरेन फिल्महरुमा अलिकति ट्याक्स गरेको हुन्छ। And the other point to be noted is that the cinema house and halls have to issue tickets through electronic system and connect with the central cinema management system by the end of post 2077. So यो चाहिँ 2077 देखि नै भएको कुरा हो। सिनेमा हाउसहरुले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट टिकटिङ गर्नु पर्यो, and
सेन्ट्रल सिनेमा म्यानेजमेन्ट सिस्टममा रेकर्ड त्यो आफ्नो म्यानेजमेन्टलाई सिङ्क्रोनाइजेसन गर्नै पर्छ, अदरवाइज दे नट अलाउड टु अपरेट एनिमोर। द्याट इज पुस 2077 नै यो अप्लाई भएको, अहिलेसम्म अप्लाई भइरहेको कुरा। Now, moving forward, 10 lakh tourists will be attracted in the next financial year. Hotel businesses affected by COVID-19 will get an exemption of license and renewal fees. So, COVID-19 को बेला एकदमै हिट भएको भनेको होटल इन्डस्ट्रिजहरू थियो, बिकज टुरिस्टहरू आउनै पाएन, डोमेस्टिकली पनि टुरिस्टहरू आउनु पाएन, त्यही भएर चाहिँ लाइसेन्स र रिन्युवल फिसहरूलाई चाहिँ एक्जाम्प्ट गरिदिने भनेर भनेको छ। अनि नेक्स्ट फाइनेन्सियल इयरमा होपफुली 10 लाख टुरिस्टहरू अट्र्याक्ट हुने भन्ने डेटा खालको छ। सो यो उनीहरूको बिजनेस राम्ररी फेरि अपलिफ्ट होस्। एन्ड the other thing is submission of personal PAN and tax clearance certificate shall be mandated for foreign employees during the time of visa renewal and work permit renewal for bringing into the ambit of remuneration tax and other applicable taxes. So tax clearance certificate र PAN चाहिँ अब हरेक कुरामा इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ। फरेन इम्प्लोइजहरू पनि अब नेपालमा भिसा रिन्युवल र वर्क पर्मिट रिन्युवलको बेला आयो भनेदेखि चाहिँ यो गर्नुपर्ने कम्पलसरी छ। दिस इज अनदर हाइलाइट अफ द बजेट। Now, moving forward, finally, we've come to the income tax. Income tax भनेको as simple as it sounds. मान्छेले हरेक कुनै न कुनै सोर्सबाट इन्कम त जेनेरेट गर्छ। So, be it any source, there are several rates of income taxes charged to different individuals for different kinds of income. So, before understanding about income taxes, we need to understand that it's not very important for an individual to be a citizen of the country to get charged. Okay? अब यो चाहिँ it's कस्तो छ भन्दाखेरि रेसिडेन्स होस् कि होइनस्, एउटा मान्छे रेसिडेन्ट हो कि होइन भनेर चाहिँ it's more important. So generally चाहिँ 180 days भन्दा बढी मान्छे होम कन्ट्रीमै बसेको छ, नेपालमा बसेको छ भने he or she is considered as a resident of the country. होइन भने चाहिँ they not considered residents of the country. अब resident of the country हो भने चाहिँ प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टममा ट्याक्स लगाइन्छ, होइन भने चाहिँ फ्ल्याट ट्याक्स सिस्टम लगाइन्छ। फ्ल्याट ट्याक्स चाहिँ सिधै 25% हो। यो चाहिँ नन रेसिडेन्ट्सहरूलाई इफ दे अर्निङ एनिथिङ फ्रम नेपाल 25% ट्याक्स सिधै लगाइन्छ, नत्र भने चाहिँ यसरी ट्याक्स स्ल्याब अनुसार लगाइन्छ। अब यो ट्याक्स स्ल्याबमा पनि इट्स द थिङ द्याट इज डिफरेन्ट इज इन्डिभिजुअली र एज अ कपल क्लेम गर्न पाउँछ ट्याक्स। सो फर्स्ट ट्याक्स स्ल्याब इन्डिभिजुअली चाहिँ it's 5 lakhs and the tax rate for the first tax slab is 1%. Next is 2 lakhs and 10%. 3 lakhs, 20%. 10 lakhs, next 10 lakhs, 30%. And balance exceeding 20 lakhs, 36%. So यसरी regressive way मा tax गरिन्छ individual लाई। couple लाई चाहिँ ठ्याक्क धेरै differences छैन, तर as a couple मान्छेलाई इन्करेज गरौँ थोरै ट्याक्स लिउँ भनेर चाहिँ फर्स्ट ट्याक्स स्ल्याब 5 लाख्सबाट बढाएर 6 लाख्समा राखिदिएको छ। अनि त्यसपछि 2 lakhs, 3 lakhs, 9 lakhs, 20 lakhs गरेको छ। अनि यो पालि चाहिँ 2079-80 को बजेटमा चाहिँ लास्ट टाइम भन्दा अलिकति चेन्जेस आएको छ, बिकज लास्ट टाइम द ट्याक्स स्ल्याब स्टार्टेड फ्रम 4 lakhs अनि अरू each individual componentsमा पनि the amount was different. This time it's pretty different. Moving forward, talking about the incentives given to people within in the income tax. So any natural person working at remote areas are entitled to get deduction from taxable income to a maximum of rupees 50,000. So गभर्मेन्टले चाहिँ छुट्टै छुट्टै एरियाजहरूलाई छुट्टै छुट्टै क्लासेसहरूमा डिभाइड गर्दा हुन्छ। कति क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी यसरी डिभाइड गरेको हुँदो रहेछ। अब त्यो इन्स्टेन्सेसहरूमा चाहिँ मान्छे द पिपल हु आर liable to pay income taxes can claim a deduction of up to a maximum of 50,000. Point number 2, social security tax shall not be applicable for natural person having pension income and people contributing to SSF and proprietorship firm. So pension income मात्र भएको मान्छेहरू र जो मान्छे चाहिँ SSF र proprietorship फर्ममा इन्भेस्ट गरेर कन्ट्रिब्युट गरेर हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स एप्लिकेबल हुँदैन। त्यसपछि incapacitated natural person भनेको चाहिँ तपाईको differently able people shall be entitled to get deduction from taxable income an additional 50% of amount prescribed under the first tax slab. Moving forward, other incentives that कुरा गर्दाखेरि चाहिँ in case of
where an employee is employed at a foreign diplomatic mission of Nepal, only 25% of the foreign allowances are to be included in the income from salary. And यसमै tax लाग्छ. In the case of the employee posted outside Nepal that is getting foreign allowance, will get 75% rebate of such allowance. Next, in case of the female employee whose taxable income is only from employment, then 10% rebate is allowed on tax liability. Female employeesहरू जसको चाहिँ taxable income employmentबाट मात्रै आइरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ 10% rebate allow गरेको छ. अनि any resident natural person having pension income will get additional deduction from taxable income of the amount equivalent to 25% of the amount of the first tax slab from the taxable income. So these were some of the incentives uh, given to an individual for income taxes. Now, talking about insurances. So insurance मा पनि कति गभर्मेन्टले बजेटले deductionsहरू claim गर्नलाई दिएको छ because insurance is something that is very important to every individual. So a resident natural person who has procured life insurance and paid premium amount thereon shall be entitled to a deduction of actual annual insurance premium or rupees 40,000, whichever is less from gross taxable income. कि त 40,000 कि त actual insurance annual insurance premium दुईटैमा जुन चाहिँ कम छ त्यो चाहिँ taxable income बाट deduct गरेर claim गर्न पाउँछ. So resident natural person who has procured health insurance and paid premium amount thereon shall be entitled to a deduction of actual annual insurance premium or rupees 20,000, whichever is less from gross taxable income. So अगाडिको case जस्तै only the difference is यहाँ चाहिँ it's 20,000. And a resident natural person who has procured insurance policy for his house and premium thereon shall be entitled to deduction of actual annual insurance premium or NPR 5,000, whichever is lower from his gross taxable income. Moving forward, you would say 1% tax rate मात्र लाग्छ यो इन्डस्ट्रिजहरुमा चाहिँ they're very lucky. अब software or electronic service giving services to companies outside of Nepal, consultancy services giving services to companies outside of Nepal, and audiovisual material uploaded in social networks such as YouTube, Instagram, which is generally चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 1% tax मात्र लाग्दछ. So major changes that were brought forward by the Finance Act 2079-80 relating to income tax चाहिँ के हो भन्दाखेरि number 1, the industry established within 2082 Ashad with the objective of manufacturing or assembling electric vehicles shall be provided a tax exemption of 40% for 5 years from the date of its commencement of transaction. It is a new provision that was inserted by the Finance Act 2079. अब यो चाहिँ अघि भनेको जस्तै इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरुको प्रोडक्सन र असेम्बली लाइन्सहरुको बिजनेसेसहरुलाई प्रमोट गर्नलाई ल्याएको कुरा हो. Point number 2 is the industry established within 2082 Ashad with the objective of manufacturing agricultural tools shall be provided a tax exemption of 100% for 5 years from the date of its commencement of transaction. So कुनै company manufacture गर्छ agricultural tools within Nepal हो भने चाहिँ उलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म tax exemption गरिदिन्छ 100%. Income tax तिर्नु पर्दैन उनीहरुले. So this is the government actually helping people and encouraging people to get into the production line, to get into manufacturing line of different tools. Agriculturally developed country थियो हामी. यो कुराहरुलाई अझै पुश गर्नलाई लागेको कुरा हो. And point number 3, moving forward, tax shall be withheld at the rate of 1.5% on making payment of royalty to resident person for literary articles or write-ups. So literary articles कसैले जेनेरेट गरेको छन् कि त राइटअप्सहरु कसैले बनाएका छन् भने त्यो रोयल्टी चाहिँ जुन चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ 1.5% ट्याक्स काटिने छ. Now we move to value added tax. So value added tax भनेको basically goods and services मा लाग्ने ट्याक्स हो. जो चाहिँ consumption basis मा अब मैले केही कुरा कन्ज्युम गरे मलाई ट्याक्स लाग्छ. I have to pay to the other person inclusive of that amount. मैले total पे गर्ने amount चाहिँ inclusive हुन्छ. तर VAT को percentage चाहिँ throughout so many years change भएको छैन. It's 13% and it's pretty much international. Internationally 13% जति लिने गरेका छन्. So there's no change. यो पालि पनि there's no change in the VAT. Now talking about the VAT threshold. So any person dealing in goods
जसको चाहिँ 5 मिलियन or 50 लाख भन्दा बढीको कारोबार हुन्छ उनीहरू चाहिँ दे हेभ टु रेजिस्टर इन्टु भ्याट देयर इज नो अप्सन त्योभन्दा कम हो भने चाहिँ प्यानमा गर्ने कि भ्याटमा गर्ने त्यो रेजिस्टर गर्ने अप्सन यु हेभ द्याट अप्सन तर ट्रान्ज्याक्सन 5 मिलियन भन्दा बढी कट्ने बित्तिकै यु डोन्ट हेभ एनी अप्सन सर्भिसेसमा इट्स 2 मिलियन अनि जो मान्छेहरू चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिस बोथमा डिल गर्छ दे अल्सो हेभ 2 मिलियन मुभिङ फरवर्ड the key changes that took place in the VAT line, in the VAT section of the budget 2079-78 is यो तपाईँको नन रेसिडेन्ट पर्सनको डेफिनेसनलाई अझै रिडिफाइन गरिएको छ सो नन रेसिडेन्ट पर्सन मिन्स अ पर्सन रिसाइडिङ आउटसाइड नेपाल ह्याभिङ नो पर्मानेन्ट बिजनेस एड्रेस a business representative or legally recognized representative in Nepal भनेर चाहिँ नन रेसिडेन्ट पर्सन भनेको चाहिँ यो कुराहरूले आइडेन्टिफाई गर्छन् भनेर भनिएको छ अनि डिजिटल सर्भिसलाई अलिकति त्यो चाहिँ एम्बिगस थियो एम्बिगुटी थियो क्ल्यारिटी थिएन त्यसलाई चाहिँ अब सर्टन क्राइटेरियाजहरू दिएर एक्टिभिटिज इनसाइड डिजिटल सर्भिस गट डिफाइन्ड इन दिस year's budget. So moving forward, we move on to excise duty. So excise duty भनेको चाहिँ generally कस्तो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले कति अब गभर्मेन्ट हेज दि अथोरिटी डु सो पनि सो कति गुड्सहरूलाई चाहिँ एन्करेज गर्नलाई दे गिभ सब्सिडिज अघि पनि ट्याक्स एक्जाम्पसन कति कुराहरूमा भएको थियो एग्रिकल्चर टुल्सहरूमा भएको थियो इभीमा पनि भएको थियो इफ यु आर विलिङ टु असेम्बल अर म्यानुफ्याक्चर एनी इभी इन नेपाल तर कति कुराहरूमा अलिकति डिस्करेज गर्नलाई एक्साइज ड्युटी पनि लगाइन्छ सो यो केसमा इलेक्ट्रिक भेहिकल्स जुनको चाहिँ पिकअप पावर ग्रेटर देन 100 किलो वाट्स थियो उनीहरूकोमा चाहिँ एक्साइज ड्युटी हल्का इन्क्रिज गरेको रहेछ सेकेन्ड वान एक्साइज ड्युटी इन्क्रिज अन बियर मेड फ्रम मल्ट undenaturated ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% or higher and other types of alcoholic fluids including spirits used as raw material of wine or brandy and non-alcoholic beer cigars containing tobacco or cigarettes हरूमा चाहिँ excise duty increase गरिएको छ excise duty edible nuts spices dry fruits scented nutshell without tobacco pan masala एनर्जी ड्रिङ्क्स प्रिजर्भ फ्रुट जुस यस्तो कुराहरूमा नि इन्क्रिज गरेको छ अनि म्यासिभली चाहिँ आइरन एन्ड स्टिल एलोय भए पनि नभए पनि यो कुरामा चाहिँ इन्क्रिज गरेको छ अब यो सबै कुराको पछाडि गभर्मेन्ट प्रब्ली हेज समथिङ कुनै न कुनै इन्टुवेसन थियो होला यो कुराहरू डिस्करेज गर्नलाई चाहिँ इट हेज इन्क्रिज द एक्साइज ड्युटी अन दिज सो एक्साइज ड्युटी भनेको चाहिँ बेसिकली अन गुड्स गरिने ट्याक्स हो यो चाहिँ जेनरली डिस्करेज गर्नलाई गरिन्छ So now we move on with customs duty. Customs duty भनेको चाहिँ import export गर्दाखेरि borderमा लाग्ने taxesहरू हो. So every time we're importing something, the government does not want us to really import things. It rather encourages us to go for domestic products. So तर अब हामी गर्दैनौँ. So customs duty त्यहाँ कुरामा लाग्छ. अनि अब generally यहाँ के छ भन्दाखेरि some major highlights for the customs duty are the increment in applicable customs duty and excise duty on import of cigarettes and tobacco-related products. Exemption of 90% customs duty on import of sanitary products and 1% customs duty will be on the import of raw materials required by industries producing sanitary pads. The government has understood the importance of sanitary pads. त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ customs duties बाहिरबाट इन्डिया चाइनाबाट इम्पोर्ट गरेको sanitary productsहरूमा चाहिँ 90% sanitary padsहरूमा चाहिँ actually 90% कस्टम ड्युटी एक्जेम्प्ट गरिदिएको छ अनि 1% कस्टम ड्युटी मात्रै लाग्छ भन्नुभएको छ जुन जुन केमा भन्दाखेरि चाहिँ र मटेरियल्स यो सेनिटरी प्याड्सहरू प्रड्युस गर्छ कसैले विदिन द कन्ट्री भने 1% मात्रै गर्छ भनेर भनेको छ So, on the recommendation of the Department of Industries, the exemption will be provided at the rate of 25% on custom duty and 50% on excise duty for the import of raw material and parts required by four-wheeler in the vehicle manufacturing or assembling industry. So again, you vehicle manufacturing assembling industry within Nepal was domestic industry flourish was one exemption. 75% exemption of applicable customs duty on import of a maximum of 2 school buses will be provided to public or community schools. Community schools flourishment and 1% customs duty will be applicable on the import of raw materials and parts required by electric rickshaw, motorcycle, or scooter manufacturing industry. So again, 1% customs duty लाग्छ. If anybody is willing to open up a business
that is on the lines of assembling or manufacturing rickshaw, motorcycle, or scooter, generally to do with manufacturing, 1% मात्रै custom duty लागेको छ यत्रो exam गर्नुभएको छ governmentले. Moving forward, custom duty on electric vehicles with pickup power greater than 100 kilowatt has been increased by 15% to 20%. So 20% मा increase गरिएको छ. And the custom duty for the financial year 2022-23 or 2079-80 shall be exempted on the import of machinery equipment required for the establishment of vaccine industry. So vaccines are very important. So त्यसको लागि चाहिँ machinery ल्याउनुहुन्छ भने चाहिँ customs exempt गरिएको छ. So finally, to conclude the whole presentation, के छ भन्दाखेरि the thing that I like the most about the budget of 2079-80 is that the government is very aware of what's going on in the economy for the last year. अनि त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक कुरामा अपडेटहरू गरिरहनु भएको छ. But let's say यात्री मोटरसाइकल्सहरू पनि भर्खर भर्खर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू सुरु भइरहेको कम्पनी हो. यात्री जस्तो कम्पनीलाई टु सपोर्ट इट्स बिजनेस गभर्मेन्टले म्यानुफ्याक्चर गर्छौ तिमी कि त असेम्बली गर्छौ असेम्बलिङ अफ पार्ट्स गर्छौ भने तिमीलाई यति चाहिँ तिमीलाई इम्पोर्ट्समा कस्टम्समा हटाइदिन्छु भनेको छ. सो अकर्डिङ टु द निड्स अफ द मार्केट गभर्मेन्टले they've been adapting to the changing needs of the market very efficiently. So that's something that I really liked about the budget of 2079-80. But the thing that's most important in Nepal is we always tend to talk. We always think about big plans, plan big. The effectiveness of those plans, the implementation of those plans, that's what we're lacking on. So let's be hopeful that these things will come true. And by saying that much, I'd like to conclude the video for today. So thank you very much for listening to me all this while. I hope you've learned a lot. Thanks. Thank you.